6:54 p.m. 4,000 plus, tutubog sa photo night, August 28, 24. August 28, 24, ako sa Mabanyo XD. Part 1. Evening edition search Mabanyo vlog. Mag-discuss na kami guys, kay naikuan. Exam na mo ugma, murag long quiz ang tawag ni. So balikan na nako ni og review. IT 303 Project Management Lesson 1, Understanding the Project. Lesson 1, Understanding the Project. Number 1, Concept of Project. Number 2, Project, Organizational Structures and Roles. Lesson objectives. Number 1, explain the concept of project. Number 2, identify the triple constraints. Number 3, describe the organizational structure and roles of team members and stakeholders for project execution. What is a project? Mauning Tower of Babel na in picture. And then next ay ang Noah's Ark. This is kuan na sabotable na siya or sabot. Masabtan na dayon siya agad. Balik-balik na ko nag-review. Katong last time nag-review ko ani dito ko sa kuan sa shrine. Dala ko laptop guys, grabe. What is a project? Makonsider ba siya project ni guys kining kanang dog walk, wake up, washing plates, prayer? It is not. It is a daily, weekly, or monthly routine or activity. Okay? What is a project? Pero kana ongoing operations ning kining naa diri ah. These are ongoing operations. Next, what is a project? Project is temporary, unique, unsa pa? Take your time. Varies in sizes and complexities, tama. And then, end goal is a product, service, or specific result through utilizing defined and limited resources. What is a project? A project is any temporary activity in which defined and limited resources and efforts are utilized to produce a product, service, or for a specific purpose within a specified time frame. Mauning project, program, and portfolio. Actually, portfolio, mura siya folder, di ba? Kumbaga, mauna ning something like, mura siya libro, nga iyang sulod, na ay mga subtopic, something like that. Portfolio consists of related or unrelated programs and or projects. Next is program, consists of interrelated projects. Oh, so mo ning activity sa mo last time, pero I think what if mugawa sa exam, basig mugawa sa quiz ugma, long quiz ang tawag ani, review exam. So gani katong sa kuan lang pug ko makahimo ko ani unya sa tawag ani kanang na ako yellow paper, ikuan na ko siya sa kuan yellow paper. Basin di ay ma-memorize pa ko ani. Or sabihin na lang natin, dili siya sundugon tong unsa na adiri ang answer. Ang giingon ni Ma'am Rosie, katong gipa activity mag-ingani, maghimo daw kami nga sarili nga programs o iyang mga projects. So kini sa katong last time nga nag-quiz, nagpa-activity si Ma'am Rosie, dili daw dili daw siya sundugon, dili po siya pwede i-chat GPT, kundi kami daw ang magbuhat. What if kami mga students na ay power to make assumption, transform from college to university. Features of a project. It is temporary, na siya specific beginning and end. Uniqueness, something like original, offers a unique service to the customer. Next is progressive elaboration. The details of the end goal are defined at the beginning and continuously improves as the project progresses. Ayang triple constraints, dapat dili siya malimtan, scope, cost, and time. Next is resource and quality, providing quality service to customers and stakeholders through resources. Ganun po yon. Okay. Next. What is a project management? It is
Charan! Project management, it is controlled implementation of processes to ensure that all project works that must be completed to create a product, service, or result is understood, planned, and finished within the triple constraints of scope, time, and cost. So morning triple constraints, time, scope, and cost, pero na siya resources, na po siya something risk. So dapat careful ta. Over budget, scope creep, over schedule, likay diglaan na. X yugay na siya. Okay, next. Okay. Mangita kog paranan ni usa ni pag-answer pero sige, ato lang ning basahon ng iyahang problem. Ayang case study pala. Triple constraints case study. The XYZ IT Solutions Incorporated is developing a new school information management system for Assumption College of Davao. The initial scope includes student record management, accounting processes, and library utilization. However, halfway through the project, ACD requests that additional features like human resource management and ACD information kiosk be included. The project has a strict deadline of 1 year due to the school's application for universityhood. So katong kaganiha, actually connected gihapon to siya katong sa katong sa portfolio ACD Road to University. I believe connected gihapon siya diri ah. Kay ang giingon diri it is Road to Universityhood or school's application for universityhood. The time frame cannot be extended without significant penalties. The project budget is set at 3 million pesos covering salaries, software licenses, and hardware requirements. The budget is tight with little room for unexpected expenses. Nashay challenge with a request of additional features. The team faces a dilemma. What should the project manager do to manage the triple constraints in consideration to the changes of the project scope? Pero wala si Sabero na i-answer ani pero ambot unsay i-answer nako ani ugma basig bugawas sa exam ay sa long quiz dili po to ma-expect, di ba? Alright. Next. Okay, project organizational structures. Natay tulo ka bukan ni guys. Mag-start ta sa functional organization. Next is projectized organization. And then lastly, matrix organization. Mag-start po tayo sa number 1, functional organization. It is divided into smaller groups based on tasks and functions. A group project is independent from other groups. The project manager plays a facilitating role. Next is projectized organization. The project manager is responsible for decision making and has authority over the project execution. Lastly, matrix organization. It is complex form of functional and projectized organization. Natin tulo ka klase nga matrix ani sa matrix organization, weak matrix, balanced matrix, and strong matrix. I hope mugawa sa exam tomorrow basig makakuan ko. Kini dili ko kabalo. Di po na ko ni siya ma-explain unsa ni pag-explain. Ako na ning pasagdan. Okay, next. Projects key rules in project management na atay 5 ka buok. Mag-start sa number 1, project sponsor. So siya tong dagag kwarta, siya tong dato. Siya tong na-interest sa project. So generous siya when it comes to project kining creation of project. Provides financial support and other resources. Next is project manager. Siya ang creator. Katong giingon ako sa inyo katong sa like imagine ko nga nain magpahimo sa kuha og project sa MAPE grade 12 ICT sa Santa Ana. Imagine kung magpahimo siya katong soil painting kunwari, ako ang project manager. So katong kuan
katong magpahimo sa ako. Kumbaga siya tong gitawag na to nga mura baguan. So bitawag ana stakeholder ba? Dili ko na siya pagka-sponsor. Siya mo bayad sa kuha. Pwede po siya ang matawag na stakeholder. Pero murag dili ata siya connected diri sa tuang kining kining nga topic yata. Pero project gihapon, pero something like kato arts panggod to. Sige lang. Sa project manager, responsible for ensuring that objectives are met for project completion. Next is project team leaders lead the teams under the project. Next, project team members are responsible for specific tasks related to project completion. And then lastly, project stakeholders, anyone who has direct or indirect interest or involvement in the project. For example, ikaw, maaaring customer ka, supplier, or vendor. Dito ka sa project kuan, project blah blah chuchu, stakeholder. Next is competencies of a project manager, knowledge of project management tools, knowledge of project area, dapat problem solving skills. Dapat bagay sa imo pagiging project manager. Then management experience dapat nakaingat to. And then technical knowledge related to the project. Then information technology trends, negotiating skills, communication, and HR management. So ganun po iyon. Okay. Next, project management office, a management structure that standardizes the project related governance processes and facilitates the sharing of resources, methodologies, tools, and techniques. Kinaanay next ani ba ka nang magpakuan si ma'am. Akin ni PMO key model. Di na ako ni explain. Pero naikuha na ni si Ma'am Rosie ani ka nang sa tawag ani ka nang announcement. Pero di na to siya i-kuan, di na to siya i-basahon diri. Project Management Institute maoning world's leading association of project manager professional and then prepares millions of professionals for the project economy. Okay. So dili na ni siya ikuan. Okay, diri ta guys, basahon na ko ni. Project management thoughts and tidbits. Scope creep. So, ako na ning gibalik-balik og basa. Murag second time na ako nagibasa o balik. Real world scope creep examples sourced from Forbes.com. Denver International Airports or DIA automated baggage handling system and Boston's Big Dig construction project both experienced massive scope creep. Both projects finished over a year late and millions or billions of dollars over budget. Below, we take a closer look at each project, what went wrong, and what could have been done to prevent damaging scope creep. Project DIA, Project DIA Automated Baggage Handling System. Denver International Airport or DIA undertook the extremely progressive project of creating a fully automated baggage handling system in the 1990s. After scope creep plagued the project, the system was finished 16 months past its planned completion deadline. So, ang kuan, ang gibudget diri $569 million over budget and without the required features to make it functional. Ultimately, the airport had to revert back to a manual labor system and abandon the project altogether. At DIA, scope creep occurred because project leads ignored key stakeholders. So ang reason ani project ignores key stakeholders or project leads yata ba? Oo. Who had expertise in the field and warned that the project was overly complex, unlikely to work, and was missing key required features. Thus, no detailed project requirement document drove the project from day one, creating the need for over 2,000 design changes to incorporate key features and reduce the system's complexity. Okay,
Next, project. Boston's Big Dig Highway Construction Project. The Boston Big Dig is the largest highway construction project in the United States. The plans for the project began in 1982 and the project was scheduled to be completed in 1998 for a total estimated cost of $2.56 billion. However, scope creep overtook all of these goals. In the end, the project was completed in December 2007, na delay siya og 9 years. And the final project, nahimo na siya 14.8 billion. More than 12 billion ang according sa sabot, sa agreement, over the budget. According to NASA, instead of bringing all stakeholders together for a consensus on scope requirements, designers and contractors were consulted separately. Further, instead of a centralized decision maker, sub-teams were accountable to different leads, resulting in conflicting plans and scope change requests. In the end, much of the scope creep could have been avoided with a requirements and change management plan everyone agreed to. Okay, so naay ko ano rin, naay message sa baba. The above examples show how scope creep can have a massive effect on the project, cost and time of completion. So, gani, kanang kining diri sa DIA nagkapuan siya, ang problema niya na-occur ang scope creep sa DIA because project leads ignore key stakeholders. So dito kato ang pinaka-reason nya unsa ko ni pag-explain, pero diri naman sa big dig unsa na may scope creep ani wala gi-explain, pero di po siya gituyo og delay. Okay. Next, lesson 2 na po tayo. Although dili man kay ko anad og study no. Sige lang. IT 303, Project Management. Lesson 2, Project Process and Management. Lesson 2, Project Process and Management. Number 1, Project Life Cycle. Number 2, Project Management Methodology. Lesson Objectives. Number 1, explain the life cycle through project preparation and initiation. Number 2, explain project management methodology. Number 3, describe the agile process and how to perform it. So naay kuan diferensya sa project life cycle. So, life cycle versus project life cycle. Explain na to siya dire. Ato siyang basahon. Life cycle, it is period from a service or product is released until retired or no longer in use. How about naman sa side sa project life cycle? Period from initiating, kinig siya kuan, mugamit kag IPMCC. So, initiating, planning, executing, monitoring, and controlling, and closing of the project. Pero, gig-memorize man ako ni mga last days. Pero, ambot lang ani kung mugawa sa exam ugma, hindi na po niya, kasi balimtan ako, ambot lang. Project life cycle. Life cycle describes the whole project process by each step to prepare the basis for the systems engineering approach. Methodology is a concrete specification of inputs, technologies, tools, and output for each step. Nate project life cycle. Mag-start yun siya sa pinaka initiating, planning, executing, monitoring, and controlling, and then closing. Sa closing ang pinaka-last. Next is waterfall methodology versus agile methodology. Waterfall methodology is plan-driven and then activities are executed in a single sequence. Next is agile methodology. It is value-oriented and then continuously creates prototypes and updates, thereby piquing client interests. Natay 5 process groups. Basi balimtan ni ugma bapatay. Number 1, initiating. Formal initiation where stakeholders are identified. PM or project manager is appointed and project charter is developed. Next is planning. All activities to achieve goals and create the desired product or output are planned. Next, executing. Perform the activities defined in the project plan. Then, monitoring and controlling. Track project performance and progress and, if any, make adjustments.
Lastly, closing. It is completing all activities including contractual obligations. Naatay correlation between 5 process groups. Initiating, planning, executing, closing process usually proceeds at each level relevant stage, whereas the monitoring and controlling process is evenly conducted through the life cycle. Next, project life cycle: predictive, iterative, adaptive. Predictive, planning focused, scope, cost, and time are accumulated empirically. Then, iterative, the product is divided into parts that are developed repeatedly to complete a product, either incremental or evolutionary. And then lastly, adaptive, reacts promptly to external changes. Its purpose is to flexibly respond to changing requirements. Di lang ako ni-explain ng uban dere. Next is preliminary activities before product commencement. Client does feasibility analysis and budget planning to carry out a project. Dili man ako ni ma-explain no agad-agad guys Ahak ra. Ano na lang guys. Magkuan na lang ta. Katong sa subject 15 kaganiha. Dito na ko proceed karon. Kanang laay kaayo ba kanang wala dili ko ka discuss about sa akong sarili good. Mag-focus sa study time. Naka-study no pero ulahi ko ayo. Dapat at the beginning of August, masig August 1. Depende manggod kay na yung pagkakataon niya mag-ulan, na yung pagkakataon na event dire so mao gyud na yung problema nato. So okay lang yan. Yung palahi in town ko diri guys. Kids paint last session. Dili gud na ingani kasayo ng tanan ba Yati ani basta di ko kapasa ani ugma ba. Hala wala man din ako na chat. Wala man gyud ako na replyan og tarong si Reponte. Si Maria ba. Kasi 100 points na lang unta. Di atay ako lang ba siguro ang wala nakapasa ani. 5,000 kayong bayad guys, 5,000 pesos. Bayad sa imagine 5,000 pesos. Mato gibayad ka ganiha. Pero before ta nag-vlog kaganiya part 1 after na this series, katong 5,000 and then 550 gipicturean na nako tudaan tong kwarta. Padi na pug ko ma-pressure. Katong naitabo kaganiya ni adto kog Gmall, katong palit ko og meat bread. Dali ko og palit ato kaganiha kay nagkarakara ko kay basin malate ko, basin masarado, basin sa cashier ba, basin wala na tao sa cashier, mao gani nagdali po ko ganiha. Ina lang pod abre pa ang cashier. Kuan man to timing pod na pag
pila na ako, nanay kuan, nanay sarado po tong cashier 5. So kalit og abre ang cashier 5 himala. Alright. So lami kay discuss kayo guys ako ang sarili. Pero di ko ka discuss og tarong kay nakoy kailangan tuon ba. So mo kagabi so morning karon. Okay, so type of instructions and assembly language programming examples. Okay, registers in assembly language. x86 architecture. Small, fast storage locations within the CPU that hold data temporarily during execution. Different architectures, example x86 or ARM, have different registers. Okay. Nagingon si Ma'am Christine kagabi about sa kuan register and value. So kini load 2 number 2 ha ingana di po na ko siya ma-explain. Registers and assembly language or x86 architecture. Ay nabalik naman dahil ni. Okay, next. General purpose registers or x86, we have EAX, EBX, ECX, EDX. These are 32-bit general purpose registers used for various operations. We have AX, BX, CX, DX. The lower 16-bit portions of EAX, EBX, ECX, and EDX respectively. Next is AL or AL, and then BL, CL, DL, the lowest 8 bits of AX, BX, CX, and DX. Next is AH, BH, CH, DH, the higher 8 bits of AX, BX, CX, and DX. Next, AX, BX, CX, and DX, 16-bit registers. We have AX or accumulator register. Yung purpose niya, it is often used for arithmetic operations, especially as an accumulator where intermediate results of calculations are stored. Example, if you're adding two numbers together, the result might end up in AX. Okay, next, BX, base register. Purpose, typically used as a base pointer for memory access. It can hold memory addresses or be used as a general purpose data register. For example, if you need to access an array in memory, the address of the array might be stored in BX. Next, CX or counter register. Purpose, commonly used as a loop counter. It's often utilized in repetitive operations like loops. Example, if you're running a loop 10 times, ECX might be used to keep track of how many times the loop has executed. And then, finally, DX, data register. Purpose, used for I/O or input-output operations and also in combination with AX for multiplication and division operations, as it often holds overflow data from these operations. Example, when you multiply two large numbers, DX may hold part of the result that doesn't fit into AX. Okay. Ang nagingon si Ma'am ba about sa C++ gani, about sa pag-solve, int A and then B, int sum, medyo dili siya klaro no, na ay cin and then blah blah chuchu A is equals to 5 and then B is equals to 5. Kumbaga kani siya i-add siya AX BX tapos A plus B and then next is 5 plus B. So unsay answer ani mer maklaro. Sum is equals to 10. Okay, next. AX, accumulator register, arithmetic operations. Move AX and then 5 and then add AX 3. AX now contains 8. Nganuman, i-plus naman nimong 5 o 3.
So ingana na siya. Next is move AX 10. MUL 2. So unsaon ni siya? MUL is multiply 10 times 2. And then unsay AX? Ang AX karon nag-contain na siya og 20. Alright. Next, BX or base register, memory addressing. Move BX and then 1000H. Set BX to address 1000H. Move AX or naa siya BX sa something na sa tawag ani Ini ba something sa BX? Kasi tawag ana kalimot ko. Dili po siya sa open and close sa parenthesis. Load the value at address 1000H into AX. Next is CX or counter register. Pabuang naman ko guys. Move CX and then 10 and then loop underscore start and then do something here and then DEC CX JNZ loop start. Umingong kag DEC meaning decrement. Ang opposite sa decrement is implement. Ay, increment pala. Increment. INC. Next, data register. Para sa multiplication and division. So, tag-as na siya ng number. Move AX 1000. Move DX 0. Tapos, divide sa 2. AX now contains 500. DX contains 0. Tungod. Kuan man din siya kanang na-word na div2. So AX divided by 2 and then DX divided by 2. Ingana, di ba? So AX is 1000 divided by 2. Ang iyang AX karon is 500 na. DX is equals to 0, so meaning 0 divided by 2, DX it is equals to 0. Mabuang na jukuan ni guys. Okay, di sa kutob guys, kaya di na lang ito nipatasoon ang atong kuhan. Di sa kutob sa tuang kuhan guys. Taas napaman po'y uban na slides. Gusto pag yun ka na ko mo study pero gani no basin lang ba masayangan ko sa oras nga basin dili to mugawa sa exam ba mao lagi na da ko masad. Okay. So by the way, mao ni yung pangutana no kaya akong mama no gi-force ko niya sige ingon sa ko ganiha ba tarong eskwela ha kay dili yun dali mangitag kwarta. Pero ang problema manggod daghan kay kog problema in taon. Saon ako pag improve tan-awa ko karon guys wala yung kaayo ko. Di ba? Niadto kog library kaganiha ang problema manggod naglingkod ko sa library. Nakalingi ko sa right side na internetan dito nagdula sila Vince o si Maverick yate lagi guys kay murag kato na time 4:40 PM murag padulong na siya mga 4:50. So katong padulong nag 4:50 nakita na ko silang duha medyo murag kog nakulbaan medyo dili ko anad. So ako alang gyud na napansin while kay kato na time nagsulat napa ko gisulat-sulat sa journal. So ang nahitabo ato nga time kuan na jud ni hawa na ko ato na ako'y yellow paper og ang pencil case sulod sa pencil case ball pen pero ni hawa ko giatay ngano maulaw man ko giatay dili bang pero sige lang wala ko nag-expect na napa sila sa eskwelahan no bright ra kayo sila ba. Pero unsa kay ilang reason nga no wala pa sila kauli basin sa game dev siguro. Pero di po ako kabalo pod kay di po na ako siya wala po ko nangutana sila ha. Dili man po may kayo close. So gani no gradual process kay di jud sayon guys. Kung na classmate man lang ako na sila first year hangtod fourth year or siguro first year sa sinugdanan. Imagine imposible dili na ko sila ma-close karon. Na classmate na ako sila last year ba. September na ko nakasulod sa gigs.
one subject ra gyud kaayo. Ate kaayo bihira ra gyud kayo magka-ereg-ereg sa mua Pero nag-exist ang irregular students. Dili gyud ako siya, dili para sa kuha dili recommended sa college students mo transfer pa kag eskwelahan. Maireg pa yung tahon ka. Walang-wala kay ka sa imong sarili niya. Very lonely pa kaayo unya ingato pang may tabo. Ereg kaayo ka. So karon third year di kanya ko siya ma-enjoy kay kung buot ni mo una-hunaon first year o second year dagan man koy minor subjects. So 'di ba mas okay unta kayo to na time karon third year dili ako sa ma-enjoy kay alam nyo na dili ko ma-enjoy kay third year focus na kaayo sa major subjects guys. Focus na kaayo sa BSIT unya wala pa kay alam sa BSIT ha. So mao gani nga mao ning pinaka-importante natong kuan na situation. Dili man ta perfect pero nangita tag paraan na ma-perfect lagi nato ang tanan. So gani guys, I guess gan pa kay dapat mapagplanuhan. So ang giingon step by step lang jud. Yatay man ang step by step good guys Pero pagtiyagaan nako ni sa abot sa kumakaya na I will make this happen. Dagan pa kung dapat i-achieve. Pangutana ani makaya ba nako ni tanan? Kasi maingon kag be yourself. Basig ang nasa maramdaman po nato sometimes. Try duron ta aning situation, try duron ta aning sa panahon, right? Okay, so by the way guys, napog ko'y naisip pud ba? Ay wait lang ha. Napog ko'y 100 din na kwarta. Gimingaw na ako sa peanut butter. Ay napog ko'y 100 pesos dire guys sa akong bag. Kaluyan. Kung palit ko peanut butter, lanlan lang unta ko ba? Unya. Oo. By the way, 3 parts ta karon sa itong evening edition na 3 parts ta karon guys. Sa re-ed na mo karon sayo kami nahuman. Sabihin natin nag-start 6:20 PM. Estimated time na to. Nahuman mig 6:40 PM. Oo. So ako gitawag ko ni sir. Number 6 na question. Basta akong gi-answer ato. Letter B is hope. About sa kanang pagtuo ka Jesus Christ. About sa kingdom of heaven. Nakalimut ako sa exact question. Basta mauto. Akong gi-answer is hope. Nataka 10 points. Kung magmali, kung naay mali, naay mga attempts, kung wala kay mali, 10 points. Kung itagaan ka second chance pero tama ka, 8 points. Kung nakay third attempt pero nakatama ka, 6 points. Pero kung wala kay tama, 0, mali ka tanan, napagapoy 2 points. 2 points talaga. Okay. So, ganit guys, no, nga naadyo tay pagkakataon niya kini nga time sa karon na ako'y moment dere. Can you imagine guys na, di ba, wala ka nag-expect nga may tabo yun dahil ni sa kuha ni na ako dere. Although, dili ko sanay at first. Wala ko na sanay. Pero, maanad ko. Kailangan ko muanad. Pero, bitaw no, katong kagrupo na ko sa summer class, puro busy. Si Sarip ang pinaka-busy karon tungod sa SM Lanang. I guess ako number 2 lang ko karon sa pinaka-busy. Katong last time summer class, ako magitong pinaka-busy ato nga time. Tungod sa kids paint nato, tungod sa Marvin Ray vlog. Pagtuon ninyo nag-decline na gyud ang atong kids paint. Although oo. Pero not so much because
pagkaabot sa June 18 up to July, mo na tong time nga wala na nahuman na ta sa tuang decline sa kids paint. Pero gani wala ko ka-focus kaayo sa summer class. Karon naka-realize ko kini nga bag-ong school year sa kuha sa upat ka subjects, nakaramdam ko nga murag kailangan jud na ako i-pursue mo eskwela. Dito na ako nagka-develop og passion. Maong karon nga time nga gusto ko na ako dere nga mag-vlog ta karon. So this is the pursue, nagka-passion ako guys. Right? Wala ko nag-expect nga ingani ang may tabo sa kuha. Wala ko nag-expect. Pero tuloy-tuloy lang ta. Sa katong panagkita na mo ni Ma'am Cherry, I guess magkita mi tomorrow. Siguro mga 3 PM. Pero kaganiyang hapon nakatulog ko ganiyang hapon. Abi na ako gikalentura ko sa aircon. Gitugnaw gyud taon ko guys. Abi na ako gikalentura na ko ato. Gisipon pa ko karon kay wala naman ko gisipon kaayo. Kuan na niya akong sipon kanang healthy phlegm. Kay dili po ko makaingon nga murag sa kuan lang ni ba overreaction lang ni siya sa immune system. Okay. So kuan, just like what I've said, karon na school year nagka-develop ako ng passion to learn. Ang problema ani akong kagrupo kay wala na yung kasabot. Working isa kay murag na ipagkatambay tambay lang na choy kaayo. Pero dili na yung ko magka-problema ba kay dili me united sa isa't isa. Na karon sa first term niingon si Saberon sa kuha. Ikatong last time ana sa kuha na ayaw sag uli kay wala na siya kauban sa information management. Pero kagahapon gipuri ko ni Ma'am Christine kay support na gid ako sa akong kagrupo. Itong kagrupo na ako sa summer class, Sarep and Saberon. Wala ko nag-expect dapat gani secret lang unta pero gisaba pag daw ni Ma'am Christine. Makatawa ko magunahuna guys, pero sige lang. Pero sa ako lang yun napansin, I'm very happy nga naakoy initiatives karon na school year. Ang gingon ni Ma'am Cherry sa kuha, ayaw pagdali kung gusto kang mag-solve sa imong problema. Although tama jud. So, kuan lang gyud nato ni step by step makuan na gyud nato siya ma-solve nato ng problema nato. Tomorrow is napakoy adtunog sa guidance counseling. Masig 3 PM okay na, pero I hope na si Ma'am Cherry kuan ay kagahapon mga padulong og 5 PM na si Ma'am Cherry dito as a guidance counselor. Okay. Na-interrupt ang atong discussion. Sige lang. Pero maanad naman po kuan ni. Okay.
kulang kay ko sa personal development. Oo. Dili na ko high school, guys. College na kaayo ko. Pero kung ma-revive na to tong something special in the past, na-conquer na nako ang akong pagka-anxious. Mauna na yung pinaka-importante na goal na ako karong tuiga, kasi gusto ko talaga ng pababago. Pero mag-focus sa academics. By the way, sa game art, kung imagine, lahi tong game art last year. Kay dili good severe, dili siya bihira lang ko makita 100 points. Kay Sir Montera karon no, binuang lagi kay 100 points lagi ay. Giatay kaayo. Buanga aning 100 points wala ko nakahimo, pila to ka buktanan 100 points hapit na mag 1,000 points ang total. Nya ako wala ko kahimo in tawon. Wala na ko na enjoy ning game art na subject. Nya moingon ka, mobawi na lang ka sa finals. Mahal king bayad sa tuition mahal king bayad sa midterm exam, 5,000 na taon. Buang kaayo. Makatawa ko magunahuna ba? By the way, nagpatimbang mo ganihan 72 kilos paghihapon ko. Last time naka 67 kilograms, 66, 65. Monoton time nga payatot na ko ato. Pero tungod lagi nagka-problema ta sa exam, murag halos wala na ko panahon ani para mag walking time. Gusto pa naman ako mag walking time, guys. 30,000 walking steps a day. Kasi dapat fully dedicated ako. Pero maka-imagine ka, September 2, September 3 ang exam, 'di ba? So ani na lang day may tabo kay ang giingon na ni Sir, ang exam sa September 3 ang exam sa panggabi 5 to 7 na schedule. O kung mag-booking time man data sa first week of September, ato siyang kung September 2, buntag lang among ambot lang sa buntag ba siguro ang exam ana. Kung buntag ang exam, sige. Kung buntag ang exam ay 10 to 12 is kuan. Ay dili 8 to 10 AM. Project management o katong isa game dev. Wala man siguro written exam aning kay Sir Montera. Nabuang naman kung wala siguro Unya, information management wala ko'y nga nga subject. Oo. To be announced pa ang unsay may tabuan ni, guys. So I think kung 30,000 times 6 days, 180,000. Kung committed lang ko, guys, sunog na ning 1 kilogram sa kuang timbang. Bawas na ko 1 kilogram. Kung dili magud ko sanay kaayo og 30,000 karon, unlike tong past months like February and March, kaya gyud kay nako siya 30,000 a day. Pero mao lang gining pinakalisod na third year na hinuon ko karon, guys, na bitaw kana ganing weight loss product wala gid intawe effect dahil sa tao karon. Lisod kining ingani sa kuha, guys. Na struggle jud ko sa kong confidence. Just like what I've said already, complex kay ko ang life sa college. Dapat perfect unta. Dili gyud siya perfect.
Maong akong plano pagkaabot sa 2032 gusto ko mo eskwela sa college ug balik sa ang course fine arts. Pero gusto na ako balik yung kong college, bahalag eskwelahon na lang nako to minor subjects. O mo na yung pinaka-importante. 'Di ba? So, gani guys, ang daming nagbago sa panahon ngayon. Gusto na ko ma-perfect, dili gyud na ako ma-perfect. Ang daming obstacles, ang daming nagpigil sa ako. Kakayanin ko, wala dili siya makaya. Only child nya walay papa. Nya sa Uncle Bal, papa daw na ako. Tanawa daw kung nagpakaamahan na sa kuan na. Ningon ko last time nga Uncle Bal mo, kuan ta Uncle Bal mo matutag kuan, matutag og coastal road. Siya pa ningon na dili lang. O tanawa. Utungod ana, wala gyud na dayon. Wala ko'y memory kay Uncle Bal. Kay dili siya mag-try og something new. Maunay problema jud nako. Mulikay na unta ako sa something antisocial. Kini naka-antisocial sa ako og samot. Ningon si Ma'am Cherry, ayaw pagdali. Gradual process na siya tanan. Gikapoy na yung taon kog ingani. Hapit na ganing isa ka bulan ay sa ugma mag 1 month na gani ta sa bag-o nga school year. Wala pa gyapon ko'y confidence. Mahuman naman ang Mercury RX tomorrow. Wala gyapon na bag-o. Kini si kuan ba, si Michael Gungo, pastilan kaayo. Sabot magkita kaganiha, wala jud siya nagsipot. Ni absent pa di siya kaganiha. Giatay. Sayang kaya mo ang friendship atong first year. Tapos ingana ang may tabo karon, walay communication, di pa gyud may magkita permanente. Mauna ning opportunity nga magamit imuhang creativity. Di siya mo appeal. Maulaw siguro siya. Napog paraunta na ako'y kauban, di ba? Siguro I think solidarity. Maguna-una man siguro kung solidarity. Wait. Kung saan na September 10 man daw? September 10, September 16. Karon na solidarity. Medyo naglibog lang ko. Pero mapaghandaan ko na. Balag dili perfect. Basta guys, dili ko okay sa situation na ako karon guys. Maong ayaw na mo pagtingala nga ngano sa ingani nga estado sa akong kinabuhi karon. Dagan pag ako kulang. Kanang pag-socialize na ko kay Jovian Aluste, kulang pa kaayo to. Dagan pag something na effort and improvement. Ang gingon ni Ma'am Cherry sa ako, ayaw pagdali. Gusto ko magdali. Kay wala na yung oras. Kay binuang naman kay ni college na ko, dili naman ko high school. Kay kung high school ko karon okay naman sa ako nga. Ayaw, you need more time. Karon third year na manggug ko. Nya mingon pa si Ma'am Cherry. Ayaw lang kay pagdali. Be patient. Kabalo mo kung patient tanawa karon college na ko karon. Ala, ayaw pag-expect na dili ko overthink. Kailangan ko mag-overthink sa situation, ma-solve ang problema. Lisod kining ingani ba? Kini si Michael Gungo, dili siya interested.
sa ako ang gi-chat na ako. Wala pa gyud siya nagpakita sa ako kaganiha. Wala pa intawon siya na chat sa kuha. Or nag-reply ko sa no, wala siya nag-seen. Or basin gitan-aw niya sa Messenger. Pero wa gyud gitan-aw. Wala gyud gi-click ang chat box. Mao gyud nay problema nato karon. Wala ko ni-expect. Pero mao gyud nay dakong problema. Isod kay maging positive thinker Pag ingana nga situation, classmate ako na sa una. Pero ingani pang may tabo. Di ba na classmate ako siya kato sa subject na katong octal, binary, hexadecimal. Na classmate pa na ako to siya. Kay Sir Jerome to na kuan, teacher. Pero giahak lagi guys. Wala ko nag-expect. Ingani ang may tabo in tawon. My goodness. Dili yung ko okay guys. Oo. Pero bawi nagyapon ta sunod. Pero unsa ko nito pagbawi daw be? Oras ang nasayang guys. Ya si Ma'am Cherry, anak-anak sa kuha. Ayaw kay pagdali. It takes time. Tanawa ra good. Tuesday and Thursday ra mo kita-kita. Pero bitaw ang gilikay dire dili dapat permente mo stay sa balay. Try something new. Tapos pagkuan pa. Lain na magkuan og basura guys. Okay. Mag-echo akong tingog ba kay tungod. Kuan kay diri Kapit naman ang time na today guys. Kaning kung halimbawa sometimes no baga kay pagkadag-om makuan pud ta baka nang mag-worry pud ta maulanan ta wala pa tay payong mao gyud na biggest problem. Okay, so natun-an dagan kay ko natun-an ni eskwelahan din sa Assumption, kaya lang wala in taon ko nag first year at the very beginning sa kong life. Kung bitaw no 20, kung anong ko, dapat fine arts or animation. Kung BSIT, first year college, tapos diri pag yun na eskwelahan, hindi na ako ma-imagine ako sarili atong nga time. Pero, ang according sa giingon kay si Sir Dandy Fernandez, siya daw ang founder sa Sidlak. Pero kung na-eskwela ko diri at 2018, or for example, imagine kung na-eskwela ko 2018, wala pa'y Sidlak ato nga time, kundi si club pa to na grupo. Okay? So, bitaw guys, no? Pero kana ganing, okay, change topic. Ang subject na game art, game dev, nakuan jud ko guys. Nadismayain taon ko. Kaya maghimuhimo lagi daw ka, pero magkuan lagi daw sa game dev. Igura sa videohan. Ang pangutana ani makakuan pa ba ko, makapangita kong paraan na ni guys. Atay kaayo. I don't know what to do. Mabuang na ko guys. Yati man ni basuriro Dapat part 2 guys. Thank you for watching.